Dear friends, today the Evidence Act Part 12, Documentary Evidence Part 9, Section 93 to 100 we are going to see. In order to prove certain documents, we have to adduce oral evidence. To prove the contents of the document. So, under what circumstance when a oral evidence is admissible, when the oral evidence is not allowed by the court, these are to be seen by us last class and also in this class. So, oral evidence is admissible to certain level. In certain circumstances, oral evidence cannot be allowed to be given by the party who produced it. ஸோ ஒரு ஆவண சாட்சியத்தை பொறுத்து வாய்மொழி சாட்சியம் சில நேரங்களில் அந்த ஆவணத்தின் சரத்துக்களை நிரூபிக்க அளிக்க வேண்டியிருக்கும். அந்த மாதிரி வாய்மொழி சாட்சியம் எப்பெல்லாம் அளிக்க முடியும் அந்த ஆவணத்தின் சரத்துக்களை நிரூபிக்க, அல்லது எந்தெந்த சூழ்நிலையில் நீதிமன்றம் வாய்மொழி சாட்சியத்தை வழங்க அனுமதிக்க முடியாது. ஒரு ஆவணத்தின் சரத்துக்களை பொறுத்து செகண்டரி எவிடன்ஸ், வாய்மொழி சாட்சியம் என்பது இரண்டாம் நிலை சாட்சியம். அந்த சரத்துக்களை பொறுத்து நாம் வாய்மொழி சாட்சியம் அளித்து நிரூபிக்க கடமைப்பட்டது. அவ்வாறு வாய்மொழி சாட்சியத்தை சில சூழ்நிலைகளில் நீதிமன்றம் அனுமதிக்கலாம். சில வாய்மொழி சாட்சியத்தை மட்டும் ஏற்றுக்கொள்ளலாம். சில வாய்மொழி சாட்சியத்தை கோர்ட்டு அளிப்பதற்கு மறுக்கலாம். அவைகள் என்று கடைசி வகுப்பில் பார்த்தோம். அதில் 2 பிரிவுகளை பார்த்தோம். இப்பொழுது 93 முதல் 100 வரை ஒரு பிரிவுகளாக சாட்சி சட்டத்தில் பார்க்க போகிறோம். செக்ஷன் 93, Exclusion of evidence to explain or amend the ambiguous document. When the language used in a document is on its face ambiguous or defective, evidence may not be given of the facts which would show its meaning or supply its defects. Certain terms of the document is not clear, that is ambiguous, it confusing, or defective, some defects in the terms of the contract, terms of the document, whether in order to clear that ambiguity or defect an oral evidence can be given. Section 93 may not be given which shows its meaning or supply of its defect. A agrees in writing to sell a horse to be for ₹100 or 1,500. Evidence cannot be given to show which price was to be given. So, if a horse
is agreed to be sold either for 1000 or 1500 as per the terms of the sale agreement. But you cannot explain by giving oral evidence it is only for 1000, it is only 1500. We have agreed for this. You are not allowed to give any oral evidence which price is to be agreed by the parties. Suppose 1000 or 1500. That defects cannot be cured by giving oral evidence. This is the price we agreed. That kind of evidence is inadmissible. That is not permitted to give evidence. That is the one of the facts. Therefore, Section 93, when the document itself is terms of the document is not meaningless or having some defects, to cure the defects or meaningless terms, a oral evidence is not permitted to give. That is the Section 93. பிரிவு 93 சாட்சி சட்டம் என்ன சொல்கிறது என்றால், ஒரு ஒப்பந்தமோ அல்லது ஒரு ஆவணத்தின் சரத்துக்களோ அர்த்தமில்லாமலும் அது ஏதோ குறையுடனும் தயார் செய்யப்பட்டிருந்தால் ஒரு சரத்து, அந்த குறையை நீக்குவதற்கோ அல்லது அந்த சரத்துக்கு அர்த்தம் உருவாக்கும் வகையிலும் எந்த விதமான வாய்மொழி சாட்சியும் அளிக்க முடியாது, மே நாட் பி கிவன், அளிக்கக்கூடாது என்று சொல்லப்படுகிறது. இதில் உதாரணம் என்ன சொல்லப்படினால், ஒரு ஒப்பந்தப்படி 1000 ரூபாய் அல்லது 1500 ரூபாய்க்கு விற்பதாக ஒப்பந்தம் சரத்து எழுதப்படுகிறது. நீங்கள் வாய்மொழி சாட்சியத்தின் மூலம் 1000 ரூபாய் தான் அது, 1500 என்பது தவறு அல்லது 1500 என்பது சரி, 1000 என்பது தவறு என்று அவ்வாறு அர்த்தமில்லாமல் எழுதப்பட்ட சரத்தினை இதுதான் சரியானது என்று வாய்மொழி சாட்சியம் அளித்து நிரூபிக்க முடியாது, அது நீதிமன்றம் அனுமதிக்காது. ஸோ ஒரு தவறு ஒரு சரத்து எழுதப்படும் பொழுது நிகழ்ந்து விட்டாலோ அல்லது அர்த்தமற்றதாக இருந்தாலோ அதனை வாய்மொழி சாட்சியம் அளித்து அந்த அர்த்தத்தை, அந்த சரத்தின் அர்த்தம் என்ன அல்லது அதன் குறை என்ன என்பதை அளித்து அதனை விளக்கி சாட்சியம் அளிக்கக்கூடாது என்பதுதான் பிரிவு 93. Then exclusion of evidence against application of document to existing facts. Section 94. When language used in a document is plain in itself, when it applies accurately existing facts, evidence may not be given to show that it was not meant to apply to such facts. Here, a terms of a document, that is a sale deed or agreement, whatever the document, is very clear with regard to the fact of the case. It is very plain. It is very accurately mentioned, this is this, that is that, to the existing facts in the case. Suppose a dispute is like this way, then the terms of the contract is very clear, this is the real one. You cannot give any evidence it meant to apply to such a facts. It was the meant to explain it. For example, A sells to B by deed my estate at Rampuram containing 100 bighas. A has an estate at Rampuram containing 100 bighas. Evidence may not be given fact that the estate meant to be sold is one situated at a different place and different and a size. This is one of the example in our language. If I am having a
land of 1 acre at E Road is to be sold as per the terms of the agreement or as per the sale deed. But I am having 1 acre at Coimbatore. Here I am having a 1 acre land at Coimbatore. So I am not having any land at E Road. So existing facts, as per the real facts, I am having only land at Coimbatore, 1 acre. Or so this is not the land. I have not mentioned this land, my Coimbatore land, only at E Road land. I am ready to sell. This is the terms agreed. You cannot give any evidence because you are having a land at only Coimbatore, 1 acre. Or the extent is different. You cannot evidence give. This is the extent I am agreed to give because you are having only what is the extent mentioned in the agreement to sale. Therefore, this is the real facts. பிரிவு 94 ஒரு ஆவணத்தில் குறிப்பிட்டுள்ள சரத்து தெளிவாக இருக்குமானால் அந்த சரத்து நீதிமன்றத்தில் எந்த வழக்கு பொறுத்து பிரச்சனையில் உள்ளதோ அந்த பிரச்சனைக்கு தீர்வாக அமையும்படி சரியாக இருந்தால் அதை மாற்றி சொல்ல சாட்சியம் அளிக்க அதிகாரம் இல்லை. இதில் என்ன சொல்லப்படுகிறது என்றால், an estate at ராம்புரம் containing 100 bighas. ராம்புரத்தில் 100 ஏக்கர், பிகாஸ்னா என்னன்னு தெரியல, பட் நம்ம 100 ஏக்கர் இருக்கிறது, அப்படி அந்த லேண்டை நான் உனக்கு விற்கிறேன் என்று எழுதி கொடுக்கிறார். Has an estate at Rampuram containing 100 bighas. Evidence may not be given fact. Estate mean to soil only situated at different place at different size. So I am not giving இந்த 100 ஏக்கர் ராம்புரத்தில் உள்ளதை நான் குறிப்பிடவில்லை, அல்லது 100 ஏக்கரை நான் இந்த சரத்தில் கூறியுள்ளதை விற்க ஒப்புக்கொள்ளவில்லை என்று மாற்றி சாட்சியம் அளிப்பதற்கு சட்டத்தில் இடமில்லை. ஸோ ஒரு சரத்து சரியாக இருக்குமானால் அதனை மாற்றி சாட்சியம் சொல்ல எந்த இருதரப்பினருக்கும் எந்த விதமான உரிமையும் இல்லை. அடுத்து, evidence has to document its unmeaning reference to existent facts. When a language used in a document is plain itself, but it is unmeaning reference to the existing evidence may be given it is used in particular peculiar sense. This says language used in plain. It is clearly normal terms, normal words are used, but meaning of it is unmeaning to the existent fact. If dispute facts is meaning of the dispute facts is not clear, in order to mean it we can give adduce evidence or adduce evidence. Peculiar sense. A sells by deed my house in Calcutta. A had no house in Calcutta, but it appears in Howrah, of which B had in possession since execution of the deed. The facts may be proved to show that the deed related to house at Howrah. Here A agreed to sell a
house at Calcutta, but agreed to sell B house at, but B is in possession of a house at Howrah, which is to be sold by A to B. So we can give evidence. I am ready to purchase only the house at Howrah, not in Calcutta. Already I am in possession. This is the property I agree to purchase. You can give oral evidence. இப்பொழுது பிரிவு 95 என்ன சொல்கிறது என்றால், சரிவர அதில் பயன்படுத்தப்படும் அந்த ஒரு ஒப்பந்தத்திலோ அல்லது சேல் டீடிலோ அக்ரிமெண்ட்டிலோ அதில் பயன்படுத்தப்படும் வார்த்தைகள் சரியாக அர்த்தம் புரிவதாக இருக்கும். பட் ஆனால் எந்த சங்கதியை பொறுத்து வழக்கு நடக்கிறதோ, எந்த ப்ராப்பர்ட்டி விற்கிறேன் என்று சொல்லுவதில் ஏதாவது அர்த்தம் வித்தியாசமாக இருந்தால், இல்லை இது இந்த அர்த்தத்தில் தான் இந்த டிஸ்பியூட்டில் உள்ள அர்த்தத்தில் தான் இதை எழுதப்பட்டது என்று அதை அர்த்தம் தொனியில் வகையில் எவ்விதமான சாட்சியம் அளித்து இது இந்த அர்த்தத்தில் தொனியில் தான் எழுதப்பட்டது என்று வாய்மொழி சாட்சியம் அளிக்கலாம். இப்போ இதில் ஒரு நபருக்கு எனது கல்கட்டா வீட்டை விற்கிறேன் என்று வாங்குபவரிடம் கூறுகிறார். ஆனால் விற்பவருக்கு ஹவுராவில் தான் வீடு உள்ளது. அந்த வீட்டில் வாங்குவோர் ஏற்கனவே சுவாதீனத்தில் இருந்து கொண்டிருக்கிறார். அதை வாங்குவதற்கு ஒப்புக்கொண்டார். இப்பொழுது வாங்குபவர் நான் ஹவுரா வீட்டை வாங்குவதாகத்தான் ஒப்பந்தம் செய்தேன் என்று, கல்கட்டா வீடு என்று தவறாக எழுதப்பட்டது, நான் ஒத்துக்கொண்டது ஹவுரா வீடுதான் என்று வாய்மொழி சாட்சியம் அளிக்கலாம் என்பதுதான் பிரிவு 95 ஆகும். ஆகவே பிரிவு 95 அவ்வாறு கூறப்பட்டது. அடுத்து செக்ஷன் 96, எவிடன்ஸ் ஆஸ் டு அப்ளிகேஷன் ஆஃப் லாங்குவேஜ் விச் கேன் அப்ளை டு ஒன் ஒன்லி ஆஃப் செவரல் பர்சன். When facts are such that language used might be mean to apply to one and could not mean to apply more than one of several person or things, or evidence may be given of facts which shows that those person things are intended to be applied to. இதில் என்ன சொல்வீங்க? A agreed to sell B for ₹1,000 my white horse. A has two horse. Evidence may be given of facts that which show which of them was meant. When facts such that language used might be mean to apply one. Suppose there are two identical properties are there, but terms are very clearly used to particular property of identity of that property and could not have been mean to apply more than one of several or things. So it cannot be applied for other things. To mean it may be given a fact which shows those persons are intended to apply. This is the property, this is the things, this is the person we have mentioned in the agreement. We can give evidence. So that is when a person is having two cars, which cars intended to be sold, evidence can be given. This particular horse intended to be sold. 96 என்ன சொல்கிறது என்றால், அதில் ஒரு ஆவணத்தில் உள்ள சரத்துக்களில் ஒரே ஒன்றுக்கு மட்டும் அது பொருந்துவதாக, இப்போ 3-4 பொருள்கள் அல்லது 3-4 ஆட்கள் இருக்கிறார்கள்.
அந்த தரத்து அந்த அந்த 3-4 பொருளில் ஒரு பொருளையோ அல்லது ஒரு நபரையோ குறிக்குமானால் அந்த சரத்து சரிவாக இன்ன நபர் தான். இப்போ ஒருத்தருக்கு 2 வெள்ளை குதிரை இருக்குது, அதில் ஒரு குதிரையை விற்கிறதாக ஒப்பந்தம் போடுறாரு. அந்த சரத்திலேயே அந்த ஒரு வெள்ளை குதிரை என்பது தெளிவாக இருக்குமானால் அதற்கு could not be mean to apply to more than one. அது ஒரு குதிரை தான் விற்பதாக ஒப்புக்கொள்ள வேண்டும். அது எந்த குதிரை என்பதை பொறுத்து சாட்சியம் அளிக்கலாம். இது இந்த குதிரை வாங்குவதற்காகத்தான் இந்த ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டது என்று வாய்மொழி சாட்சியம் அளித்து அதனை எந்த குதிரை என்பது விளக்குவதற்காக சாட்சியம் அளிக்கலாம் என்பது பிரிவு 96 ஆகும். அடுத்தது 97. Evidence as to language to one of two sets of facts to neither of which the whole correctly applies. When the language used applies partly to one set of facts and partly to another set of facts, the whole of it does not correctly to either. Evidence may be given to which two of each was meant to apply. This is the first when the particular dispute with regard to particular aspect, which land, or for example A agreed to sell B my land at X in occupation of Y. A has a land at Y but not in occupation of Y. He has land in occupation of Y but it is not at Y. Evidence may be given, facts showing which mean to sell. This is the example illustration. What illustration says? A agreed to sell my land at X in occupation of Y. For example, I am having a property at E Road which is in possession of Rajan, but A has a land at E Road but not in possession of Rajan, but he has a land in occupation of Y. Suppose, but not in occupation of Y, he has a land in occupation of Y but not but the said Rajan is in occupation of land which belongs to him, but it is at Coimbatore. So Rajan's occupation land at E Road is to be sold, but the seller has land in both areas, Coimbatore and E Road, but the E Road land is not in occupation of Rajan, but it is at Coimbatore. But as per the terms of the contract, the land at E Road in possession of Rajan is to be sold. So in order to give correct meaning and to give the validate the agreement, whether the land at E Road to be sold, whether the land in possession of the Rajan is to be sold, is to be by giving evidence alone can be explained. Therefore, the land belongs to Rajan is to be sold, or the land at E Road to be sold is only explained by way of giving oral evidence alone. Therefore, as பிரிவு 97 என்ன சொல்கிறது என்றால், பிரிவு 97 என்னது, ஒரு வழக்கில் எந்த வீடு விற்பது என்று ஒரு வழக்கின் சரத்தில் இருக்குமாகிறது. ஆனால் அந்த விற்பனைக்குரிய இடம் எது என்பது சிறிது வித்தியாசமாக இருக்குமானால் எந்த இடத்தை விற்பது என்று முடிவு செய்யப்பட்டது என்பதை வாய்மொழி சாட்சியம் மூலம் நிரூபிக்கலாம்.
இதற்கு உதாரணம் என்ன சொல்லப்படுகிறது என்றால், ஒரு நபருக்கு ஈரோட்டில் வீடு உள்ளது. அந்த வீடு ராஜனுடைய சுவாதீனத்தில் உள்ளதை விற்பதாக ஒப்பந்த தரத்துக்கள் கூறப்பட்டுள்ளது. ஆனால் அந்த விற்பவருக்கு வீடு உள்ளது கோயம்புத்தூரில் உள்ளது. அது கோயம்புத்தூர் உள்ள வீடு தான் ராஜனுடைய சுவாதீனத்தில் உள்ளது. ஈரோட்டில் உள்ள வீடு ராஜனுடைய சுவாதீனத்தில் இல்லை. இந்த நிலையில் கோயம்புத்தூரில் ராஜ சுவாதீனத்தில் உள்ள வீடை விற்பதற்கு ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டதா அல்லது விற்பவருடைய ஈரோடு வீட்டை விற்பதற்கு ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டதா என்பதை தகுந்த சாட்சியத்தின் மூலம் நிரூபிக்க வேண்டும் என்பதுதான் பிரிவு 97 ஷரத்து ஆகும். ஆகவே 97 சரியாக கூறப்பட்டுள்ளது. எவிடன்ஸ் அடுத்தது செக்ஷன் 98 எவிடன்ஸ் ஹேஸ் டு மீனிங் illegible character etc. Evidence may be given to show the meaning of illegible, not commonly intangible character, foreign, abstract, technical or local provisional expression or abbreviation words used in peculiar sense. A sculptor, you agree to sell all my modes. A has both modes modeling tools. Evidence may be given to show that which is meant to sell. That is, evidence may be given to show the meaning of illegible or not commonly intangible character of foreign, absolute, technical, local, provisional expression, abbreviation or words. Suppose certain terms are used in the sense, what is the sense used? If foreign terms are certain terms are having different meanings. In India, that meaning of certain words is different, and in foreign certain words may be different. Which language it is used can be giving by way of giving evidence. That is the example. 98 என்ன சொல்கிறது என்றால், சில வார்த்தைகளுக்கு அர்த்தமான சில சரத்துக்களுக்கு அர்த்தமானது ஒரு இடத்தில் ஒவ்வொரு விதமாக புரியப்படுகிறது. இப்போ நம்ம ஊர்லேயே பார்த்தீங்கன்னா, இங்கே இப்படி இந்த மாதிரி சொன்னால் இதுக்கு அர்த்தம். அதே சமயம் அதே வார்த்தையை போய் வேறு இடத்துல யூஸ் பண்ணிங்கன்னா, இப்போ திருநெல்வேலி மெட்ராஸில் போய் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அதுக்கு ஒரு அர்த்தம் வரும். ஸோ இந்த வார்த்தைக்கு அர்த்தம் எந்த அர்த்தத்தில் பயன்படுத்தப்பட்டது அந்த ஒப்பந்தத்திலோ ஆவணத்திலோ என்பதை தகுந்த சாட்சியத்தின் மூலம் அல்லது அந்த குறியீடு குறிக்கப்பட்டது இந்த அர்த்தத்தை உடையது தான் நாங்கள் ஒப்புக்கொண்டோம் என்று சாட்சியம் அளிக்க முடியும். ஆகவே ஒரு வார்த்தையோ அல்லது அதில் குறிக்கப்பட்டுள்ள வார்த்தைகள் ஒவ்வொரு இடத்திலும் ஒவ்வொரு அர்த்தம் புதியதாக இருந்தால் இந்த வார்த்தையின் இந்த சரத்தில் உள்ளது இந்த அர்த்தம் உடையது என்று நாம் சாட்சியம் அளிக்கலாம். ஆகவே எந்த அர்த்தத்தில் அந்த வார்த்தை எழுதப்பட்டது அந்த ஒப்பந்தத்தின் சரத்து எழுதப்பட்டுள்ளது. இப்போ கோயம்புத்தூரில் அதே வார்த்தையை பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பார்த்துருப்பீங்க. இங்கே சொல்கிற வார்த்தை திருநெல்வேலி யூஸ் பண்ணி அதுக்கு வித்தியாசமான அர்த்தம் சொல்லுவாங்க. ஸோ அதே வார்த்தைக்கு திருநெல்வேலியில் ஒரு அர்த்தம் இருக்கும், கோயம்புத்தூரில் அர்த்தம் உள்ளது. கோயம்புத்தூரில் எழுதப்பட்டால் அது கோயம்புத்தூரில் உள்ள அர்த்தம், திருநெல்வேலியில் எழுதப்பட்டால் அது திருநெல்வேலியில் உள்ள அர்த்தத்தின்படி தான் எழுதப்பட்டது என்று வாய்மொழி சாட்சியத்தின் மூலம் நிரூபிக்கலாம் என்று சொல்லப்படுகிறது. 2 பேர் கோயம்புத்தூர் இருக்கிற ஒருத்தரும் திருநெல்வேலி இருக்கிற ஒருத்தரும் ஒப்பந்தம் போடுறாங்க. அது கோயம்புத்தூரில் ஒரு அர்த்தம் இருக்குது, திருநெல்வேலிக்காரர் இந்த அர்த்தங்கிறாரு, கோயம்புத்தூருக்காரர் இந்த அர்த்தம்னா இது எந்த அர்த்தத்தில் இந்த வார்த்தை பயன்படுத்தப்பட்டது இந்த ஆவணத்தில். இப்போ நம்மளுக்கே விஸ்தீர்ணமெல்லாம் ஒரு இடத்துலையும் அதே மாதிரி செக்கு பந்தியெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு இடத்துல மாலும்பாங்க, 4 எல்லைம்பாங்க, 4 மாலும்பாங்க. நம்ம ஊரில் பார்த்தீங்கன்னா செக்கு பந்திம்பாங்க. இப்படி ஒரு இடத்துலையும் ஒரு அர்த்தம். 4 மால்களுக்கு இடையில் அப்படிம்பாங்க. நம்ம ஊரில் செக்கு பந்தி அப்படின்னு சொல்லுவோம், ஒரு இடத்துல பவுண்ட்ரின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இந்த மாதிரி மால், பவுண்ட்ரி இந்த மாதிரி வித்தியாசமான வார்த்தைகளை பயன்படுத்தும் பொழுது அந்த ஒரு இடத்திலும் இந்த வார்த்தைக்கு அர்த்தம் மாறுபடுகிறது. ஒரே வார்த்தைக்கு பல அர்த்தம் கூட இருக்கிறது. அந்த மாதிரி பல அர்த்தமுள்ள வார்த்தைகளை பயன்படுத்தினால் அது எந்த அர்த்தத்தில் பயன்படுத்தப்பட்டது அந்த ஆவணத்தில் என்பதை தகுந்த சாட்சியம் மூலம் அடுத்து நிரூபிக்கலாம். அடுத்து செக்ஷன் 9 person
who are not party to the document or representative interest may give evidence of any tending to the contemporary agreement varying in terms of the contract. Suppose both parties to the contract can adduce evidence, but who is not a party who is not a party to the contract can give oral evidence to show that contemporary agreement varying in terms of the document. Representatives may give evidence any facts tending to show like this agreement we are having. A party to the document, we are speaking within up to 98, party to the document. Other than who is not party to the document can give evidence. This kind of agreement or varying terms of the document can be given. This is not agreement between the maid. This is the maid. For example, A and B makes a contract in writing. B shall sell certain cotton to be paid for on delivery. At the same time, they make an oral agreement that 3 months credit shall be given to A. This could not be shown as between A and B, but might be shown by C. It is affected his interest. Suppose, what is the example? I am purchasing a property from one Raman. I agree to pay Raman within 1 month. But I agree to the purchaser, agree to sell it for 3 months credit. When the court, that person sues against him, I am agreed to get the money only after 3 months. I am ready to pay only after 3 months because I have sold it on credit for 3 months. I never ready to give within 1 month from whom I purchased. Suppose there are 3 persons, Raman, Arjunan, Kumar. Raman sold to Arjunan for 1 month credit. Kumar sold to Arjunan for 3 months credit. Suppose a dispute arises, the contract, Raman sued the Kumar to pay within 1 month. But the contract between Kumar and Arjunan 3 months. So the A, B, suppose that Kumar taking defense, I have sold it for 3 months credit. I will pay only after 3 months. This is the agreement between Kumar and Arjunan. But Raman can give this evidence. No, he agreed to pay 1 month from the date of sale to me. That is the evidence can be given against the agreement between Kumar and Arjunan. So that is the meaning of it. Section 99 என்ன சொல்கிறது என்றால், ஒரு ஆவணத்தின் ஒரு தரப்பினராக இல்லாத நபர் ஒரு ஆவணத்தில் எதிர்பார்ட்டி மேலே கேஸ் போடுறாரு, அவர் வேற ஒரு ஆவணத்தை அவரும் இன்னொருத்தர் போட்டுக்கிட்டோம், ஒப்பந்தம் கொண்டு வந்து நாங்கள் இப்படித்தான் போட்டுக்கிட்டோம், இவருக்கு இதையே தான் நான் சொன்னேன்னு சொன்னால் அந்த ஆவணத்தின் அடிப்படையில் நீதிமன்றம் தீர்ப்பு சொல்லலாமா என்றால் முடியாது. இவர் அந்த ஆவணத்தின் அடிப்படையில் அது அவர்களுக்கிடையே உள்ள ஒப்பந்தம், அந்த ஒப்பந்தம் என்னை கட்டுப்படுத்தாது, என்னிடம் போனப்பட்ட ஒப்பந்தம், இதைத்தான் அர்த்தம் துணியில் உள்ளது என்று கூறி அந்த ஒப்பந்தத்திற்கு எதிராக வேறு சாட்சியத்தை அளித்து எங்களுக்குள்ளார ஒப்பந்தம் இப்படித்தான் என்று சொல்கிறோம். இப்போ உதாரணம் சொன்னது ராமன், குமார், அர்ஜுனன். ராமன் குமாருக்கு 1 மாதத்தில் கடனுக்கு கொடுக்குறாரு. குமார் அர்ஜுனுக்கு 3 மாதத்துக்கு கடனுக்கு கொடுக்குறாரு.
ராமன் வந்து குமார் மேலே கேஸ் போடுறாரு. 1 மாதத்தில் பணம் தரணும்னு தரலின்னு. இல்லை அவர் சொல்லார், குமார் வந்து அர்ஜுன் எனக்கு 3 மாதம், அந்த 3 மாதம் கழித்து அவர் பேமெண்ட் கொடுக்க முடியும்னு. அந்த அக்ரிமெண்ட்டை வச்சு அப்படியே தீர்ப்பு சொல்ல முடியுமா என்றால், இவர் ராமன் வந்து 1 மாதங்கிறத வந்து அந்த அக்ரிமெண்ட்டுக்கு எதிராக வாய்மொழி சாட்சியம் அளித்து நிரூபிக்கலாம் என்று கூறுவதான் பிரிவு 99. இந்த வாய்மொழி சாட்சியத்தை தவிர்ப்பது இந்த சாப்டரில் உள்ள எந்த பிரிவுகளும் இந்தியன் சக்சஷன் ஆக்டுக்கு வில் எழுதுவதை பொறுத்து சாட்சியம் அளிப்பதற்கு பொருந்தாது. இந்தியன் சக்சஷன் ஆக்டில் என்ன சொல்லியிருக்குதோ ஒரு வில்லை பொறுத்து சாட்சியம் அளிப்பதற்கு அதே அந்த சட்டத்தின்படி தான் நிரூபிக்க வேண்டும். இந்த பிரிவின் அடிப்படையில் எந்த சாட்சியம் அளிக்க இயலாது, பொருந்தாது. இந்த பிரிவுகள் எதுவும் பொருந்தாது. 91 முதல் 99 வரை உள்ள வாய்மொழி சாட்சியத்தை பொறுத்தளவு இந்தியன் சக்சஷன் ஆக்டினால் எழுதப்பட்ட உயிரை பொறுத்து நிரூபிக்கிறதுக்கு இந்த சரத்துக்களை வைத்து நாம் வாதாட முடியாது. அவ்வளோ மேற்பட்ட 91 முதல் 99 உள்ள பிரிவுகள் அனைத்தும் இந்தியன் சக்சஷன் ஆக்டின் படி எழுதப்பட்ட உயிரை பொறுத்து நீதிமன்றம் கருத்தில் கொண்டு எந்த முடிவும் எடுக்க முடியாது என்பதுதான் பிரிவு 100 ஆகும். With this, the documentary evidence class is over. So I have taken these classes. With this, we can conclude the basic evidence act, that oral and documentary evidence. So how an oral evidence must be direct. All direct evidence alone can be taken into account by the court. Similarly, the documents evidence, primary or secondary or public or private, whatever the document, original or certified copies, to prove the contents of the document, oral evidence, secondary evidence, how can be proved? These are clearly explained in all those chapters in the Evidence Act. Therefore, this is the fundamental how evidence can be accepted by the court, either oral or documentary evidence. So everything must be direct. Direct evidence alone can be admissible. So we can switch over to the next chapter, that is the Evidence Act, Relevancy of Facts. That is the Evidence Act. So I am going to take next class Relevancy of Facts in the Evidence Act. So I will give you the meaning of it in the next class. We can easily pass on to the sections. Thanking you for watching this class, and subscribe my channel and press subscription button, and also bell button. If you press, you can get a notification whenever I have posted a new video coverage. Thanking you.